Приветствую всех любителей интересного геймплея. Сейчас с вами посмотрим на игрушку под названием Lil Guardsman. Маленькая, там... Короче, это у нас Papers, Please. Papers, Please, но в такой вот мультяшной, милой, все дела. New Game, Level Select. Полностью на английском языке, пацаны. Поэтому вот так. Будем переводить. Будем все переводить по возможности. Опять же, я учу английский, и я перевожу игру. Select slot, ага. Давайте Б. Ну, нафиг, да? Первый. Так, что, левел... левел select. New game. Поехали. And so it came to pass that the day was to be saved by the most unlikeliest of heroes. A small child, unwillingly thrust into the workforce. One disaster after another had been diverted due to her diligent... Прямо здесь я тормозну и все переведу. Одну секундочку. Тихо, 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 тихо. Так, и пришло то время, что положение должно было спасти самое невероятное из героев. Маленький ребенок, неохотно втянутый в рабочую силу, ставший рабочей силой. Одна катастрофа после другой... Одна катастрофа за другой были отклонены, предотвращены ее усердным и хитро принятыми решениями. Я скип, походу, нажал, ё-моё. Лил. Лил. What? Oh, Dad, I was... Oh, I must have been having a nightmare. Мне кажется, кошмар был, пап. It's over now, sweetie. But since you're awake, I think it's time you and I had the talk. Он закончится, дорогая, но с тех пор, как ты... раз уж ты проснулась, кажется, нам с тобой предстоит разговор. Out of one nightmare and into another. Из одного кошмара в другой. Sweetie, there comes a time in every young person's life... Дорогуша, в жизни каждого молодого человека, персоны, приходит момент. Dad, you don't have to do this. Отец, ты не обязан это делать. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the goblin ball match down at the pub. Когда они должны занять, выйти на смену вместо отца в сторожке, пока он делает ставку на матч, гоблин бол. Короче, они тут гоблин бол играют в пабе. Он поел в паб, короче, а я буду его заменять. В жизни каждого ребенка. Today was the day I was going to start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. Пап, я не хочу этого делать. Мне обязательно это делать. Сегодня день, когда я собиралась отправиться в грандиозное приключение вместе со своими друзьями. Я хотела выйти в открытое море, сразиться с ограми. Я хочу бросать камни во всякие вещи. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. I had a responsibility. Думаешь, я не хотел бросать камни во всякие вещи, когда был твоего возраста? Но у меня была ответственность. У меня было duty. Долг у меня был. У меня был долг, у меня была ответственность. I had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the goblin ball match down at the pub. Мне пришлось работать в сторожке, пока отец делал ставку в пабе. Did he ever win anything? Он когда-нибудь выигрывал? Do you think we'd be stuck here if he did? Кстати, смотрите, геймбой заметил. А это у нас древний мир, да, такой? Думаешь, мы бы застряли здесь, если бы он выиграл? But I'm 12. Won't we get in trouble? У меня 12. Никаких неприятностей не будет из-за этого? Not if we don't get caught. Come on. I'll show you how to handle anything that comes up. Если нас не поймают, то никаких неприятностей не будет. Пойдем, я покажу тебе, как все устроено. Прикольно, комната ее обустроена. Перемотать
по сторонам посмотрите. И вот это вот так вот будет выглядеть игра. Мы садимся. Окей-доки, готов к быстрому инструктажу. Oh, good. Everyone loves a tutorial. Хорошо, все любят туториалы, ё-моё. No time Разрабы for a full знают. rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Ага, нет времени на полный пробег. Так что я тебе простенько все объясню. Главное, что тебе необходимо запомнить, это... Dad, someone's coming. What do we do? Пап, ты идешь, что нам делать? Okay. Guess the best way to learn is by doing. Let's just hope there's someone completely plain and boring. Окей, полагаю, лучший способ чему-то научиться — это сделать это. Давай просто надеяться, что someone completely plain and boring. Ну, короче, будем надеяться, что все будет хорошо. Она будет также с этого места вставать и гулять. Good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Ага. Доброе утро, миссис Абернейти. Как проходит ваш день? Plain and boring, as always. Plain and boring. Что такое plain, интересно? Простой и скучный, как всегда. Bingo. Would you mind Bingo. if Lil looks after you? Бинго. Короче, не возражайте, если Лил вас досмотрит. Oh, not at all. It's always a pleasure to see your daughter, Shamish. Шеймиш его зовут. Шеймиш. Оу. Ну, короче, да, совсем не возражаю. Всегда приятно видеть, что твою дочь Шеймиш. Меня зовут Хэмиш. Шеймиш — это шейм. Как-то стыдно. Стыдоба. What is? Как еще раз? Never mind. Now, Lil, Неважно. when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. Лил, когда посетитель подходит сюда, короче, they will generally start by stating their business. Заявят, зачем они пришли. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one? Я принесла корзину, ну, короче, печений для сына и его семьи. Приношу раз в неделю. Кстати, не хотите попробовать? Lil puts it in her inventory. Ага, положила в инвентарь. Я положила в инвентарь. Вот, у меня теперь есть вот это. А теперь за мной дело, что делать дальше. Ага, у меня 3 очка действия, и я могу делать, что захочу. Погнали. Not really. What do we Пока не need tools понимаю. for? Зачем нам инструменты? I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. Так, Лил, игра уже начинается, давай побыстрее. Ты можешь выбрать... Ну, короче, когда ты выбираешь какие-то инструменты, что-то происходит. Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Так, I'm inconvenient. Я вам неудобство причиняю. Это кто говорит вообще-то? Лил говорит? Типа задерживаю, наверное, ее. Я не возражаю. Ему я причиняю неудобства. Принцесса придет вбросить мяч, короче. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that game. Let's wrap this up, dear. Seamus, tell the girl what to do. Она такая: о, что, серьезно? Сама принцесса начнет матч? Тогда давай поторапливаться. Шеймиш, показывай. Второй раз он повторяет свое имя. Не, меня зовут Абернетти, миссис Абернетти. Телега any highlighted element to learn about it. Ага, и вот мои инструменты. Didn't we cover this? That's your inventory bag where you keep the things people give you or that you confiscate from them. In other words, your sweet, sweet loot. Ага, это мой инвентарь. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. Ага, посмотреть в сумку не стоит очков действия, наверное, использовать. А это что такое? One of my famous bands. Ничего не стоит.
Так, это у You use нас. the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in, or send them packing. Ты используешь Wicked 3000, чтобы принимать основные решения. Позволить кому-то пройти или арестовать ему, ну, запаковать. Choosing this will end the tutorial. Can I finally get out of here? Ага. Используя это, закончить туториал. Можем закончить? Wait, there's more. Yes, I'm finished. Не, что-то еще. Давай вот это. Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help. But all they'll really give you is their opinion. Ага, звонишь, тебе какую-то You подсказку can get a hold дадут. of Lieutenant Stryker, captain of the guards, and technically our boss. You can get a hold of Lieutenant Striker, Captain of the Guards, and technically... Так, своему боссу можешь позвонить, так понял. Hello, who's there? Алло, кто там? Мы Or first сбросили, что ли? Councilwoman Ash, the head bureaucrat of the sprawl, with a real mind for politics. Ага. This is Councilwoman Ash. Hello? Hello, is somebody there? And finally, the royal jester Malcolm, chaos personified in human form. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake. Each call costs an action point. Да, звоним за очки, окей. Короче, троим можем позвонить. Our tools. If you want to use a tool, you have to make sure it has a crystal to charge it. Here, I'll show you. Ага, это наши инструменты, они должны быть заряжены. I'll add today's crystals to the tools that don't have any. That way I have a well-rounded arsenal. Why do the other Вот. tools already have crystals in them? I carried them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? Почему хлыст должен быть заряжен кристаллом? No more questions. Никаких вопросов. Ага. А, и про каждый можно спросить. Декодер. You can use this decoder ring to decode things. Ага. Not exactly sure how it works. The instructions were written in some kind of code. Инструкции закодированы. Не знаю, как он работает. It's a metal detector. А, детектор. Разберешься. Это типа Индиана Джонсона? No humming. Подожди, да как он работает-то? This X-ray scanner can see through most types of clothing, flesh, and bone. It uses low-grade radiation. Do not use on trolls. Не использовать на троллей. Ну, это сканер, короче, X-ray. Рентген. Трудомоста через одежду, плоть и кости просветит. Не использовать на троллей. Так, и спрей правда. Truth spray. You spray it, and they tell the truth. Honestly, that's what it does. Ну и все, что он делает. Распыляешь, все говорят тебе правду. Так, тут что у нас? The Royal Врит. За Врит. Ага. Королевский указ. Первое, что вы делаете, когда начинаете свою смену. Это смотрите сюда. Ага, здесь куча информации, которая позволит выполнять тебе твою работу. Зайти сюда посмотреть не стоит очков. Надо проверять. Понятно. Ну, короче, тут какие-то эти. Если в этом месяце корпус стражи замка достигнет хорошего звездного рейтинга, в казармах будет вечеринка с пиццей. Примечание, строгий лимит. 1 кусок пиццы на гвардейца. Так, сейчас, секунду. Блин. Сбросил перевод. Перевод был долгий. Со стола члена совета Эш. Сегодня вечером на городской площади пройдет демонстрация, которую проведут члены гильдии магов. Если кто-то из ораторов
пройдет через ваши ворота, пожалуйста, позвоните в мой офис, чтобы начать их сопровождение и вторичный досмотр. Вот. Стал членом городской площади, пройдет демонстрация, которую проведут члены гильдии магов. Если кто-то... И, короче, если будут ораторы, надо об этом сообщать. Значит, Guardsman Рэнди, 35 лет на службе. Так, тут у нас что? После 6 месяцев операции под прикрытием в пещере для пожилых людей, группы милых бабулей, группа Sweet Grannies и дедулей обнаружила where discovered to be пироги, короче, провозят незаконные наркотики в город и из него. Хотя не каждый пожилой человек должен к вам относиться как к наркобарону. Пожалуйста, будьте бдительны, общаясь с чьими-то бабушками и дедушками. Страйкер. Кстати, перед нами бабуля. Может быть, у нее наркотики. Depressed Joker. Подавленный Джокер, ну, шутник, ищет человека с смешным именем. Если вы позвоните и заинтересуете меня, я получу денежный бонус для тебя, Малкольм. Ага. By Royal Decree. Ну, короче, прикольно. Это наше задание. Мы все понажимали, поехали. Use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in or send them packing. Choosing this will end the tutorial. Так, ну чё, yes, I'm finished. Now you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn. But sometimes it's better to use up all 3 action points to find out everything you can, by any means necessary. Так, теперь ты можешь использовать Wicked 3000 в течение своего хода. Но тебе лучше использовать все 3 очка своего действия, чтобы что-то там. Action points to... Ну, короче, что происходит? Поехали. Sometimes? Иногда? Yeah. And sometimes people are in a really big hurry, like I am right now. So just pick a damn lever already. А иногда люди просто очень сильно спешат, как, например, я сейчас. Так что давай просто дерни переключатель. Select and hold to make your decision. Короче, admit, пропустить, отклонить и еще, наверное, упаковать в тюрячку. Фотография какая-то, еще что-то. Здесь только вот так у нас. Окей. Блин, я не уверен, что я хочу... Ладно, давай пропустим ее. На что я очки потратил? Great job, Lil. Your mother would be so proud to see you now. Мама тобой будет гордиться. After my delivery, I'm off to watch the big game. Блин, я бы, конечно, ее на наркотики, наверное, просветить Got надо my было. grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Here's a tip. Never let Слушай, я, короче, мейн-меню. Yes. Давайте я ее все-таки просвечу. Во-первых, посмотрю, как это работает. Во-вторых, я думаю, это будет недолго. Так, Select Slot. Ой, 9% от игры мы прошли. Что, серьезно, что? Вот, кстати. Вот они, это наши предки. One disaster after another had been diverted due to her diligent and cunning decision-making. With the kingdom on the verge of knowing everlasting peace and prosperity, our hero could finally rest their weary head, but only after one more critical decision was to be made. A decision of great weight. Я не переведу. Не переведу. Королевство на пороге обретения вечного мира и процветания. Наш герой смог наконец дать отдых своей утомленной голове, но только после еще одного критического решения. Кто? Я не зажимал. Блин, жесть. Что за... Так, Лил, проснись. Сейчас мы все быстро прокликаем. Прикольно. День сурка явно. Aw,
Dad, Этих do I троллей я have... где-то видел в играх. Did he ever win it? Do you think we'd be stuck here? But I'm... Скейтборды. Okay. Dad, А, вот, 5 человек сегодня в очереди у нас. Bing. It's Сейчас быстренько прокликаем. Интересно, может быть, его просветить? Может быть, его просветить? Возможно ли это? Поторапливаемся, поторапливаемся. Так, все надо прокликать. Заходим сюда. Вот у меня есть X-Ray, например. А, я могу просто и правду шикнуть. why did the other... I carry no more truth spray. Как это? Или это сейчас нельзя использовать? Давай это, да. You use the wick, choosing this. Yes, да, я закончил. Now you can Так. choose to. Отсюда вообще встать... А, я отсюда встать не могу. Геймпауз, меню. А давай, может, Deny? Блин, как отсюда встать? Sorry, I don't have time to hear Mrs. Abernathy plead her case again today. We're just going to let her in. Ага, мы просто ее впустим, он говорит. Ага, окей. Тогда, короче, ничего изменить нельзя было. Наркоделец. Great job, Lil. Your mother would be so Твоя мама бы тобой Got my гордилась. grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Так. Получил наследство моего внука благодаря наводке, что Stapleford Snug выиграет сегодня. Here's a tip: never lend Mrs. Abernathy money to bet with. А, вот тебе еще подсказка. Никогда не давай ей денег, чтобы она делала ставки. Let's hurry along to the game. We don't want to be late, do we, Hamish? Хеймиш, она его правильно назвала. Давай поторопимся на игру, мы же не хотим опоздать, правильно, Хеймиш? My name is Shamish. No, wait, it's not. Oh, I better go. Time to put on your big kid pants. You can do this. Ходите-то вообще нет смысла, тут игра слов такая приятная. Меня зовут Шеймиш. А, нет, точно. Ладно, мне пора идти. More like I'm being forced to do this. Больше похоже, что я вынужден делать это. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern when the shift is over. Good luck. Ага, когда смена закончится, приди навести меня. Это только на один день, обещаю. Good luck with your illegal gambling. Удачи с твоим нелегальным гемблингом. I don't need luck. Мне удача не нужна. Believe me, he does. Поверь, нужна. Okay, Lil, you got this. Окей, Лил. У тебя получится. Ага, ты прошел туториал. Хорошая работа. The Royal Breed. Это... Это нам обязательно дают почитать, какие у нас задания. И, собственно, мы начинаем второй. Charmed to Дракон. make your acquaintance, young gateminder. I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia Athanatos. Так. Приятно, да? Рад познакомиться с молодым смотрителем ворот. Я Тирониус, сын Бриеллы и Даруни Атониус. I have been summoned to deliver the Thanatos. keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, Ага. hosted by the Mages Guild. Freedom Tonight, hosted by... Это у нас как раз докладчик. Меня вызвали для выступления с программной речью на фестивале магической свободы. Сегодня вечером, организованный магами гильдии. Will you require anything further? Какие-то еще запросы у вас будут? Так, а я могу с ним поговорить, What's your например? speech about? О чем ваша речь? Oh, my dear child.
It is obvious to me that you do not possess a magical bone in your body, and my speech, therefore, would only serve to confuse and frighten you. Ага. Дорогое дитя, очевидно. Для меня очевидно, что вы не обладаете волшебной косточкой в своем теле. И моя речь, следовательно, только запутает и напугает вас. Доверять, под сомнение, тиз. Ну, типа, дразнить. Давайте... The only one confused is you about how frightened you are of me. Stupid. Man, I really need to work on my teasing. Единственная вещь, которая может, ну, короче, сконфузить, да? Конфузить. Да, как ты напуган мною. Блин, короче, надо работать на своей речи. I admire your bravery, but you walk a fine line between bravery and foolishness. Be warned. Короче, впечатлен твоей храбростью, но ты ходишь по тонкой линии между храбростью и глупостью. Я тебя предупредил. А, и это 1 очко. Что, ничего не говорят? Надо просто позвонить. Кому там звонить-то надо? Так, from the desk. Эшу надо звонить. Эшу надо позвонить. Страйкер, вот, Эшу, звоним. I'm so glad you called. Frankly, I was worried you guardsmen never followed the writ due to illiteracy. Думал, что вы вообще не читаете, что у вас там написано. Admit the mage, and my people will escort him to the venue. Назовите, типа, мага, и его проводят. Мои люди его проводят. Адмит. Ну, типа, подтвердите. Ну, и, в принципе, все, я думаю. Эти, я так понял, я буду тратить кристаллы. То есть, у меня 1 раз за смену можно. Поэтому забей, его проводят. Что вот с этим делать? Монетах 0. И деньги, кстати, появились. А, исчезли. Окей. Да, адмит. Пускай заходят. The House of Thanatos, and indeed the entire Mages Guild, thank you, young guardian. You will go far. Далеко пойдешь, короче. Дом тебя благодарит. Наш дом там. Атониус. Атанатос. Ну, Танатос это смерть там на каком-то языке. Ага, смотри. Ага, ты прочитал врит, да, вот этот на стене висящий, и проследовал инструкции. Молодец, маленький гвардеец. Это Огар? Нет, циклоп какой-то. Two kids from the no good, stingy, low life of a father, who happens to be my lying, cheating, low life of an ex-husband, Orlando. Ты пришла за детьми. His address is there on this incomprehensible, illegible letter my kid sent me. Письмо. Приятно. Believe me, I would love to have him get off his sorry butt and bring them to me for once. Письмо что-то быстро ушло. Хотел почитать. Можно поговорить. It was his week with them. No, I'm sorry. It was his and his new girlfriend Callie's week with them. And you want to know what the kids say about her? They say she's fun. Знаешь, дети не говорят, они говорят. А она веселая. I'm sure the letter they wrote is all about her. Can't decode it to save my life, though. My kid's writing is so lousy. Не могу его прокодировать. Я могу прокодировать. Trust is doubt. Под сомнение, доверить. Ну, давай trust. That letter was pretty much illegible. See what I mean? Horrible, horrible penmanship. Поговорили. Так, блин, а это письмецо вообще, да, никак? Огры, на них нельзя этот использовать. А, это не огр, она этот. Ну, допустим.
I'd rather save the charge. Мне лучше приберечь. I haven't had someone see me in my skivvies since... Ugh, I guess Orlando. Давай вот это. Так, на письмо смотри. Смотрим. И чё? I don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's a hidden message written here. Ага, здесь скрытое послание. It says, "Come, son, mommy, Kelly is Nightmare." Does that make sense to you? Что зовут маму? Здесь написано. Келли — это кошмар. Oh my god! My boys don't know how to spell! But also that thing about Kelly being the worst! Не до конца понимаю, ну и да ладно. Да, давай, запустим ее. Потратили заряд на дешифратор. Thanks! Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming for you! Good luck. Мы им помогать, что ли, будем? Тоже, говорят, 3. Good use of the decoder. Правильно использовал кольцо декодера. Judge a book by its cover. You know... Ты не судишь по книжке, по ее обложке, а книжки по обложке? Угу. И не стоишь на пути между мамой-медведицей и ее детьми. What in the bloody blazing blasted hell is the hold-up? Why have we stopped, Whelp? Почему мы остановились? Well, sir, the guard... Сэр, охрана? Стража? Silence! Speak when spoken to, or you'll get the whip, Whelp! Вип, Вилп. Короче... кстати, мы сейчас, наверное, вип будем использовать свой. Поехали. Yes, sir. Ну, надеюсь, его достаточно для такого языка, сами понимаете, Now, английский. you, child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg. BS waits for no man. BS. BS? BS. Bank of the Sprawl. Банк Спраул. Well, that's unfortunate. Ага, с этим я не могу говорить, с этим могу говорить. Но я сейчас использую хлыст. What kind of business do you have at the bank today, sir? Какой сегодня? I shan't be airing the details of my BS appointment with some nosy little brat tending the gate. Mind your business or you'll get the whip, child. Ага, не твое дело, он не говорит, куда он идет. Зачем он идет? Так, по-моему, вот этот бабки тащит. Да, напоминает нам о ее наборе инструментов. Давай, Тис. Oh, yes. We mustn't keep you from your ever so important meeting. BS is right. Давай, где мой хлыст? I'm sorry, sir. I was just slouching, only for a second. I'll make sure that none of the blood gold falls out of its case. Угу. You nincompoop. It wasn't me using the whip. If it was, believe me, you'd feel it. Угу. Если это не я использовал... Wait a second. Did he say blood gold? Isn't that illegal? Кровавое золото. He didn't say blood gold, he said bloody gold. It's a form of slang he must have picked up from somewhere. Isn't that right, you bloody idiot? Yes, sir. Whatever you say, sir. I'd like to take a closer look at those gold bars. Ага. Конфисковать, вернуть. Конфисковать, вернуть. А я не знаю, что, и доступа нет. Давай конфискуем. You choose? Блин, не успел. Why, you greedy little urchin. I think I like you more than ever. Ага, я ей понравился. No, it's not like that.
Oh, of course. Just remember, if you make any form of profit off of those, you're as much to blame as I am. Не до конца я понял, что произошло. Now, since you are finished rifling through my personal belongings, you insufferable petty little monster, let me pass. Я не знаю, и чё я их это... Ча-чинг. $50 стоит. Фигня какая-то. $50. Я думал, может быть, на X-Ray. У меня еще там один остался. Я сейчас потрачу X-Ray и до свидули. Я могу ему правду. Я не знаю, что ему делать. Получается, я сейчас взятку у него взял, чтобы пропустить его. Что мне с этими делать? Ладно, не до конца понимаю. Напишите комменты, что, как надо было тут поступить. Адмит. It's about bloody time. Get moving, whelp. Ага, твой выбор повлияет там на что-то. Короче, то, что я забрал себе это золото, повлияет на спраул. И то, что я потом пропустил его, тоже повлияет. Yes, sir. Thank you, sir. Silence. Nobody was talking. Так, а еще я хочу звук поднять. Так, лонгуаги. Было бы прикольно здесь русский сейчас найти. Аудио. Музыка. Саунд-эффекты. Я вам подниму немного. Nobody was talking to you. С тобой никто не говорил. All due respect, sir, but you were talking to me. Со всем уважением, но вы со мной Don't разговаривали. be impertinent. Подожди еще. Давай как-то так. Good. Onward. Пропустили их. Одна. You found out he was trafficking in blood gold and you let him in anyway. Ты все равно его пустил. А я не знал, что его нельзя пускать. Надо было, наверное, не пускать. Так, звонит телефон. Берем. Кто говорит? Слон. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? С кем разговариваю? Звонит доктор Маттерхорн. This is Lil. Это Лил. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Так, в сад какой-то, диксайт. Куда там? Как можно быстрее. Okay, and where exactly is... А где это? Да, сейчас разберемся. She hung up. Повесил трубку. Все, конец дня рабочего. Надо идти к бате. И как раз... А, пятый у нас. Why, hello there. I have come to the sprawl to participate in capitalism. Капитализм распространять пришел. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. And what better place than the sprawling metropolis of the sprawl? Спраулен. Что такое спраул вообще? Раскидистый мегаполис разрастания. Huh, I just got that. Garby Bunches is the name. Гарби Банчес зовут. Garby Bunches? Funny name. А, funny name. That's gotta be made up. I'm gonna have to see some documentation. Надо документацию Can't глянуть. fault you for doing your due diligence. Here's my vendor's license issued by the Sprawl Board of Trade. И что? Тут ничего нету. Конфисковать, вернуть, да, He's держать. right. Everything is in order. А откуда я знаю? Там вообще факт нарисован был, кстати. В последний момент я заметил. Так, мне надо звонить. Малкольму. Веселое имя. Шут. Garby Bunches. Where have I heard that name before? Wait a minute. Ask him if he's descended from Garbanzo the Terrible. Are you related to Garbanzo the Terrible? Yep, my great-great-great-great-grandpappy Garbanzo. OMG, tell him I'm a huge fan. I've got so many questions. Like, why did he use an ice cream scoop? How did he dispose of all that mess? This isn't helpful. You're not helpful. Мне, наверное, там надо было позвонить.
Короче, он идет распространять демократию, и он корни I хочет just здесь can't пустить. wait to get in the mix and figure out what kind of merchant this place really needs. Какие эти торговцы нужны Since I нашему was a городу? boy selling lemonade, when life literally gave me lemons, I've dreamed of maximizing profits and keeping overhead low. Seems like a weird dream for a kid to have. You couldn't possibly understand, little girl, with your cushy government job. Wait, shouldn't you be in school or off playing or something? Don't ask. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, whatever I decide to sell, I'll be sure to give you a discount. I look forward to buying something. Так, разговоры были, это было... Что I'm not опять? planning to sell lemonade, but I could see a stall for, well, capes and monocles. Really tap into the opera and or vampire market. How about powders and ointments? Who doesn't love a good ointment? Ointment. Что такое ointment? Интересно. Мази. I think the only people that would come to your shop would be little old ladies. You have no idea how powerful that demographic is. I would love to corner the little old lady market. Did you hear that? This guy says he wants to corner a little old lady in the market. Так, этот парень сказал... Corner a little old lady in the market. Не понимаю. You're truly deranged. Такая игра слов дико идет. Ну, тут типа весело. Ты невменяемая. Thank you. Спасибо. И все, мы 3 очка потратили, но нам уже ничего, да, это все закрыто. Окей. Давай, адмит. Can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for a couple of days. Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. See you around. Запах возможности, рик. А, это вонь. Вонь возможности. Ну, главное, что я позвонил, короче. Пора закрываться. Эх. 3-2 его 20 золотых монет за смену. А, надо было прикрутить. Окей. Теперь у нас ночное время. А, и чё? А, Диксайд, вот она. Все, это наша карта. Поместье. Зайдем сейчас. Не поместье, королевства. Ага, вот мы пришли, собственно. Кристаллы. Вот, обновить кристаллы. Аммония, гидроген. Children, all pretty basic stuff. Он, короче, перечисляет то, что тут есть. Все довольно это стандартное. Ага, то, что у меня есть. И что? А, вот. Типа двигаешься. Так, новое открытие в Спрауле. Жаргон, Командер Киин. Да пофигу. А, можно туда заглянуть. Можно сюда заглянуть. Поговорить. Oh my, were you left behind?
The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to collect you. Короче, это... Ты потерялась, что ли, говорит? Школьники давно ушли. No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Ah, of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Ha! Sake of time. Do you get it? Sake of time, do you get it? В чем прикол? Ради времени. Sake. Что такое sake? А, не перевел. Нет, сейчас, секунду, пацаны. Ну, типа, ради чьей-то пользы. Trust me, you will. Кто ты? Что за место? Ну ты кто? Who are you again? Она нам кристаллы будет давать. Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. Ну, короче, какой-то доктор. But you can call me Наук. Можешь звать меня Биа. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short version? I got time. Short and sweet. Short and sweet. It's a hole in the ground where we get power crystals from. Дыра, откуда мы берем кристаллы. That was short. Sweet. Больше расскажи, what this got to do with me. Как это ко мне I am the относится? preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Okay, but again, what does this have to do with me? Ладно, как ко мне все-таки относится. Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. May I present the chronometer 3000? Хронометр 3000. Короче, время может это изменять или что-то такое. And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? Я хочу знать от тебя, ты знаешь кого-нибудь, кто бы пожелал отправиться, так сказать, приключения. Это я! Yes, me, push the button. Push the button. И теперь у нас доступ к уровню, я так понимаю, открывается. Надо было, наверное, все-таки левой открыть. И мы просыпаемся в том же самом дне. А, не в том же самом дне, непонятно. Wait, what? Where Подожди, am I? что? Где What я? just happened? Что только что произошло? Звонит телефон, кто говорит слон опять. Freak out, pick up the phone. Отморозится. I was just at the dig site. Now I'm back here somehow? Oh, quick pants check. No pee at least. Great. По крайней мере, не описывалось, отлично. Keep freaking out, pick up the phone. Опять What was she going отморозится. on about? That device thingy? Oh my god. Why is it here with me? Did I just... Я что, просто... Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? This is Lil Deja Vu. Deja Vu. Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site, right? My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair wage. They probably aren't, the way my dad complains about it. She hung up. Again. Ага. Снова повесил трубу. И снова этот Why, паренек. hello there. I've come to the sprawl to participate in capitalism. Ага. Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Ага. Oh, I see Слушай. my reputation precedes me. Kind of. The name is Garby Bunches. This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or maybe this is a chance to try something different. Да, попробуй что-то другое. I'm sorry. Are you talking to me? That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license issued by the Sprawl Board of Trade for confirmation. Вот. Это на факт похоже, блин. Return. Confiscate.
Зачем я все забираю? А, у меня... I think I might need that. I think I'm gonna need it more. Мне больше потребуется. Okay, if you say so. I need to get this guy processed and get my butt back to the dig site. Ага, надо, короче, с ним закончить. Чтобы вернуться на... Ну, короче, dig site, это раскопки, походу. Ну, я не позвонил, получается, насчет его Swear I've слушания. done this already. I remember pulling the lever. Can you smell that? I think then you said something about opportunity. You got it. See you around. I need to get back to the dig site to figure out what just happened. Да, да, что же произошло? Есть вопросики, мадам. А, это ее палатка, типа. Она там спит 12 часов. Oh, Lil from the phone call earlier, of course. Yes, yes, yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do for the sake of time. Huh, sake of time. Do you get it? I already told you no. Oh, wait, I actually do. My name is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological Research at the Royalty School for Smart People. You said I can call you Trixie. We've been through this before. I'd prefer if you called me B. B, да. And this is the site where power crystals were first discovered and you used them to make a time machine. Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and I'm kind of freaking out here. Блин, Any questions? не конечно. Актер озвучки прям это гениальный. Time travel, going crazy, magic mushrooms. Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly crafted device. May I present the Chronometer 3000? У меня такой же. Wait, where did it go? А, куда он делся? Do you mean this? My invention! How did you get that? You gave it to me. Well, not really, but you were gonna give it to me, I think. You were in the middle of explaining. And you were seduced by the glowing red button. И тебя соблазнила блестящая красная кнопка. Can you blame me? Можешь ли ты меня винить за это? Yes! But it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space and time. That risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which I will do now. Я могу распылить, короче. Теперь меньше риска. At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use the device. And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Do you have any questions? Right people, I get it. Right people? Right people. Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl, rather than those who would see harm come to the community and castle. Я уже одного такого пропустил. Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful Mages Guild since the Power Crystal has replaced most household magical applications. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the fall of the sprawl. Один этот неправильный, да? Вон что, выбора. Почему сама не будешь использовать? I get it, let's go. Почему So to сама? recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself?
I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Научилась в оба какой-то играть. Хочешь, покажу? Да, oh god, no. For the love of all that is holy, no. Oh, well, perhaps another time. Другой раз. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on the sprawl that you gate guards do. Ага, не повлияет так сильно ее местоположение, да, Королевской Академии, как мое положение охранника, Academia, am I right? пропускающего. So I came to the conclusion that trying it out at the gate is a calculated risk worth taking. I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. Не буду играть в лотерею. You'd want that? А ты этого хочешь? Да, лотерея, yes, trip and fall. Ну, как падения одни и те же, да, With all лотерея. that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Я могу платить с этими деньгами, чтобы люди падали. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the guard shed. Ага, только когда я внутри сторожки своей. Ah, rats. Бля. Я могу инфу продавать. Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. Ага. However, I hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word, though. Это интересно, как часто я заряжать могу? I have to leave now. There Мне is там more 3 заряда. science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready for. Thank you, Lil. The world thanks you. Ну, отлично, что No сказать. pressure. Я не давлю. You can do this. Just try not to break space and time. I'm not kidding. Я не шучу. Просто Maybe I should have mentioned I was only working the gate for one day. Oh well, it's getting pretty late. I should head home. Ну, короче, диалоги прикольные. Я не перевожу, потому что они слишком простые. Я думаю, вы сами справитесь. А если я буду переводить, я просто убью всю атмосферу. Тем более все озвучено так приятненько и красивенько. А куда? Мы пришли к бате, да? А с этой можно поговорить? А с этой? С этой можно. Батя твой вон там. Че, победил батек? Да вряд ли победил. Конец игры был бы. Понятно, Twisted Sisters. Twisted Sisters. Они сестры. Ну, теперь не работаешь и сломалась? Ага, если много денег заработаю, она заработает. Hey, there she is, my hard-working, angel-faced, sweetest of the sweetest daughter of mine. You didn't win your gambling, did you? No, but it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't bet. So... Я не все проиграл, молодец, бать. That'll be 15 gold for the ale. 15 золотых за эль. And now we don't have any left. Теперь у Hey, нас Lil, ничего не did you осталось. take any bribes or pickpocket anyone today? Pickpocket anyone today. Give Hamish gold bars. Gold bars? Они стоят больше, чем 15. Sorry, nothing today. Oh, rats. Rats? Again? I mean, we don't have rats, I swear.
No, not like that. Oh, well. I'll go call my guy anyways. See if he'll front me the money to bet with. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remember to turn off the light. I think. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this time machine, and when I touched the time machine, I went back in time. Then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool, and it only works for me. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories just so you can work another shift. Wait, no, that's not what's happening. Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed, all you need to do is ask. Просто попроси. Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Hey, Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Oh, that's so sweet. I have the power to manipulate time, and I demand to be taken seriously. Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. But honestly, Lil, you can cover for me anytime you like. You're probably doing a better job than me anyways. This isn't how I expected it to go. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Good night, Lil. А мы здесь живем. Dungeon Fall. You'll rue the day you didn't believe in my powers of space and time. You'll see. You'll all see. All we can see is how cute you are, sweets. As cute as her mother. Whatever. Good night, Dad. Good luck with your gambling. I don't need luck. Наверное, в конце мы какую-нибудь монету на удачу подарим. Как быстро бежать? Whew, I'm pooped. That's enough adventure for one day. I'm ready to hit the sack. Все, спать идем. Первый день закончился у нас. А, опять, наверное, сказочка будет, да? Миссис Абернетти. Мисс Абернетти. Боже мой! Мисс Абернетти случайно вошла еще в 2 туториала, когда от нас ушла. Из-за чего опоздала, не сделала ставку. Ее внуки в безопасности. Сейчас. Так, различия между магическими и немагическими существами выросли, немного выросли этой ночью. Прикольно вообще. Фильмсон, Орландо Джуниор, Леонид. После того, как Деннис забрала своих детей, она благополучно их вывезла из поля зрения, но не в пределах слышимости, и дала Келли частичку себя, короче, наорала, походу. Mind, потому что у него было на уме.
Полифем и Орландо-младший узнали несколько новых слов в этот день. Ну, некоторые они уже знали. Единица. Грампкин. Тедаун. Данкворс. Ага, выгрузил свое незаконное кровавое золото в банк разрастания. Полный успех его поручения заставил его увеличить производство своего незаконного кровавого золота на шахтах. В мире, несомненно, дела пошли на поправку. Незаконная добыча кровавого золота. The world of illegal. Starting to look up. Ну да, в мире незаконного кровавого золота дела пошли на поправку. Ага, настолько хорошо. Настолько доволен своими делами, что решил дать Велпу свой первый выходной. Не зная, чем заняться в свободное время, Велп решил наверстать упущенное. Кетчап. Some of Mr. Dunkworth's Laundry. Из белья мистера. Что-то какой-то прачечный, непонятно. The lay behind the twisted sister tire. Set up his... Рядом с этой таверной разбил. Нашел в переулке свободный участок земли за таверной. Сестер основал свой импориум. Чудес, короче, импориум чудес. Импориум of Wonders. Прикольно, слушай. Левел 2. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, the Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, Это один в один, это День сурка. Princess Desdemona has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, the Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hell! 6 утра, да, видишь, тоже. I liked it better when it was Dodger and the Cluck, but I guess it was too hard to keep training that chicken. А, тут что? Все можно прокликать. I think I should find my dad. Good thing I always sleep in my clothes and I'm ready to go. Здесь сплю в своей одежде и всегда готова к выходу. A note? Записка. Дорогая Лил. Gashad as soon as you can. Пожалуйста, двигай в сторожку, как только сможешь. Maybe he Люблю, wants me to work a папа. shift for him again. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring him a pair. Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000 today. Here's hoping. Окей. And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation, which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Many questions. Hey, Dad, I got your note. What's going on? I have no idea. Due to some recent irregularities, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift will lose their job. Ага, если будет 2 звезд хотя бы, меня уволят. But I need my job for gambling. Ага, батюшка не справился. I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden and strive for anything above 2 stars.
Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above average job performance with cash bonuses. You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your tools. 3 And with кристалла. that, I'm off to tell all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. Not Randy. That guy's a riot. Which is exactly what his poor judgment led to. Wish me luck. Oh, jeez. Randy was just 3 payments away from paying off his new catapult. Катапульту, блин, выплачивал, походу, кредит по катапульте. Sounds like you need to start doing your job better. More like you need to start doing my job better. Just like you wanted to. Так как ты и хотела. Ай, блин. No, that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here. Will you go bet on Goblin Ball games? No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty, and they specifically referenced that you need to cover for me again. Looks like you're not the only one who wants you to work the gate today. Again, not what I meant. It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo as a gift for being his best client. But he mentioned that they might only work some of the time. But I like those odds. Да, что это Oh, такое? Dad, you really need to talk to somebody about your gambling. I love you too, Lil. And with that, I'm off. Remember, 2 stars or better, or we're out on our asses. Короче, меньше 2 звезд. Короче, 1 звезда Game Over, 5 звезд дополнительные бабки. No pressure. That's my girl. Какие-то ресурсы выдали. О, задания-то наши. 4 задания. As always. 3 tiny non-human visitor, гоблин, гном, огр и так далее. With extra scrutiny. Это заклинание какое-то из Гарри Поттера. С особым вниманием. Помните, если вы видите что-нибудь, скажите что-нибудь. Если if you see something, say something. Понял, окей. Вообще ничего не понял. Прибудь в миниатюре королевская карета на этой неделе. Не понял. Это, наверное, они просто пустые места заменяют вот такими. Ожидайте скорого прибытия 2 посланников, борющихся за союз с разрастанием. Это 2 посланника, а не 1, не 3, а 2. 4 точно на исходе. Four is right out. 4 сразу, типа, до свидания. Воспользуйтесь этой возможностью для культурного обмена и узнайте как можно больше. Действительно заставьте их говорить. Понял. Малкольм. Вместо того, чтобы ремонтировать подземелье, которое разваливается и приводит к побегу серийного поджигателя, вместо этого я раскрашиваю тюремные камеры. Позвони мне, когда этот парень приедет. Так. Rather than repairing the dungeon, which is falling apart, leading to the escape of serial arsonist, I'm having the jail cells painted instead. Короче, ладно, сейчас разберемся, я думаю. Пойму, что тут вообще происходит. Угу. Можем заряжать, да, прямо сейчас сразу? А что такое белое? Это что такое? Что это такое? Какие-то неправильные. Я не понял, что это такое. Декодер, металл. Вот я могу этим зарядить. Нафиг. Бэк. О, нифига себе. Я потом не смогу заряжать, да?
Что это такое? У меня всего 5. Что это за кристаллы? Давай так. Металлодетектор. А, это вообще не заряжено. Блин, офигеть. А что это за кристаллы? Begin. Вот так это будет происходить. А, вот он. Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the sprawl. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. Больше ничего не заявит. Окей. Give me a call when the fellow gets here. Малькольм. Сколько у меня всего? 6. Надо звонить Малькольму. Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot sweet and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. Now it'll just be doom. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Ну, он местный шут. Можно с ним поговорить, но я думаю, я сразу его пропущу. Утро такое на смене. Many thanks. Say, before I go, do you have a favorite color? Так, любимый цвет. I like blue, I guess. Then I shall paint whatever it is I'm painting blue in your honor. Thank you again. Все, что я разукрашу синим, это в твою честь. И это повлияет на дальнейшее прохождение. You let him in to do his job. What do you want? Парад rewind. А, rewind можно. Ну это к началу смены. Слушай, ну прикольно, тогда прикольно. Hear ye, I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Ta... Thank you. Wow. Okay, I think I got it. У меня еще и фото его появилось зачем-то. Так, пришел какой-то мужичок. Of two envoys. Vying for an alliance with the sprawl. Two envoys, not one, not three, but two. Four is right out. Take this opportunity. Sprankle shall be. Блин, это не он случайно вот на второй? Ожидайте скорого прибытия 2 посланников. Больше за союз с разрастанием. А, это один из них, наверное. Это, наверное, один из них. Будем базарить. Он очень много говорит. И мне, собственно, не надо это. That sounds like it's going to be quite a party. Тогда будем слушать их. Oh, yes, one of the grandest events of the season. I thought I might be asked to play my bugle for the occasion. But the prince assured me it was much more important that I travel all the way here to announce his eventual arrival. An alliance between the great kingdom of Petrard and the Sprawl would benefit both sides mightily. Imagine the petrol and gunpowder our sulfur mines produce, combined with the technological advancements that your power crystals provide, would create a union that would make our two kingdoms the envy of the world.
Those sulfur mines smell like farts. Does Prince Flinflon smell like farts? A little bit. I mean, his name is Phineas, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Please, stop! Пожалуйста, закончи, она его останавливает сама. And now, in celebration of the beginning of this new chapter of prosperity between the kingdoms of Petrard and the Sprawl, I shall play you an original composition of my own on the Petrardian greeting bugle. Сейчас сыграет нам на трубе. If music be the food of love, then you know what to do, and a two, and a three. Я так понял, что надо забить все это диалогами. You are really very bad at that. You simply don't appreciate the nuance of the Petrardian greeting bugle. Погнали. Заходи. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard and future husband to Princess Desdemona. Вот и скукотища. Incidentally, if you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the Marvog delegate. Ага, он даст мне денег, если я не пущу второго Марвага. Делегацию Марвага, если я не пущу, он даст мне денег. Зачем мне деньги, не знаю. Батя, наверное, чтобы тот ставил ставки свои. Блин, что такое? You admittedly annoying ambassador. Почему мне не дали вот эту штучку? Окей. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. За шляпой пришел. Очень странный мужичок. Вроде здесь его нет. А, подожди, может быть он поджигатель? Нет, это мы уже сделали. И это половину. Non-human. У меня, кстати, 5 перемоток. Я даже не знаю, что мне с ними сделать. У меня есть вот эти вот. Я могу вот так? Нет. Это потом сюда раскроется. Ну и что, давай Why поговорим. come all this way to buy a hat? Surely they have hats where you're from. They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I was known well as one who adorned a hat of the highest caliber. I cannot go back. Maybe you haven't looked hard enough? I promise, child, I have searched high and low for the perfect hat. This sprawl is my last hope. Давайте его пустим, посмотрим, что произойдет, какую нам оценку дадут. И что нам напишут. Подсказки, да? I hope you find your hat, Mr. Fantastico. Мистер Фантастика. Thank you, child. The next time you see me, you will say to yourself, "Wow, has that guy got a fantastic new hat?" I have no doubt in my mind. Have no doubt. Надо было, наверное, 3 doubt ему закинуть. А, нет, 3. No obstacle for him to chase his dreams. Короче, не составило ему это лишних. Блин, я, наверное, пройду эту игру для себя, чисто вот так, не переводя ее. Ага.
I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl, from Praetor Kargan of the Marvog Empire. Вот если я ее не пущу, мне дадут деньжат. The Praetor bid me say directly to the princess, Egtag Maya Kora una Guahatag. Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the Praetor's words to the princess with honor. Hail, Praetor Kargan! Kapla! Капла. Так, у нас есть вторая фотка. Ага. Ну, мы с ней I пообщаемся очень killed много. 19 other mighty adversaries for the honor of delivering this message to your princess. Она убила, сколько, 19 других этих претендентов, чтобы доставить это послание I have самостоятельно. brought you the head of the mightiest of these for you to inspect, as is our custom. The head of the mightiest of them. Ага, у него башка самого сильного из них, чтобы я ее проверил. Вот это башка. Trust, doubt, tease. Да, я верю тебе. Thank you for the gift? Это подарок. This is how you know I am worthy to deliver the words of the Praetor to your princess. Блин, голод дала. The Praetor is attending the ballet tonight. Upon its completion, Praetor Kargan will make for the sprawl. Oh, so the Praetor's coming here later tonight? Not likely. In Marvog, the ballet can last days, weeks even. It continues until only one dancer survives. Балет заканчивается, когда только один претендент остается живым. Ballet is one of the finest blood sports in the Marvog Empire, and the bodies of fallen ballerinas are stacked high in the main square, as is our custom. Жесть. Давайте. What a dumb custom. I mean, doesn't the giant pile of dead ballerinas stink up the joint? It is not dumb. It is a point of pride for the ballerinas to be added to the pile. And the stink is a constant reminder of the danger and sacrifice made by the noble winners of the Marvog Ballet. You see, the winner is put directly into the line of succession to rule. Praetor Kargan was one of the finest ballerinas I have ever witnessed. Slaughtered dozens of other would-be ballerinas with a grace and beauty that brought a tear to my eye. Ну, и плакать способны, да, там? Мы с ней разговариваем. What exactly was the message you had for Princess Desdemona again? Praetor Kargan crafted the message personally. A warrior poet. Hail Praetor Kargan! The message is Ektag Maya Kola Una Guahatag. Or in your language, it is marriage which will bring our two proud nations into a state of cooperation. That is the closest translation, even though it loses some of the beauty it has in our tongue. You speak our language very well. Could you teach me something in Marvogian? It's just Marvog, not in or rights or ease or anything like that. What would you like to learn? Wait, I'm thinking. Haha! There are many words for this, but typically we also use the phrase off. Cool. Так, ну и теперь смотри, мы можем либо ее того самого пропустить, и это повлияет на какое-то дальнейшее развитие, либо мы можем ее не пустить, возыметь какие-то дополнительные бабулец, да, и посмотреть, что вообще за челик он такой. И кому-то уже надо донаить, правильно? You do not think me worthy to speak the Praetor's words to the princess? You have no honor, little one. Да, она убила 19 человек, чтобы доставить это послание, а я ее отшил, прикинь. You shall be known as an enemy to the Marvog, and Praetor Kargan will learn the disrespect you have shown me. Понял, надеюсь, у нас тут стекло. 2, you denied. А, все, я понял. Я понял, вот хотя бы если одну, я меньше 2 звезд заработаю, если хотя бы одну звезду заработаю, то до свидос уже сразу.
А если, в принципе, вот. И сюда я захожу, допайте бабки. Ты отказал. Extremely well armed. Хорошо вооруженный. Директор. But on the other hand, the other envoy is going to sweeten the deal for you. So, what it? Он того стоил? Не знаю. Я узнаю это в конце дня, когда пойду гулять по королевству. Вот, лошадь. Whoa there, Lucy. Hello and salutations to you, most honorable guardian of the free peoples of the Sprawl. I am the envoy of the gallant Sir Beverly, a knight of some minor renown, which is also me. I have received a very special invitation from Her Majesty Princess Desdemona, as she turns her royal eye to finding a suitor. Что это такое? If there's nothing else, I will be off to my happily ever after. Блин, вообще. Прикольный чел. И достоин, мне кажется, он это аватарки. Так, что там у нас с этой лошадью? Душес of Scarborough Award. Winning feeling companions Sprankle shall be arriving in its miniature royal carriage this week. Вот, наверное, он. Душес. Как его зовут? Я что-то, он представился? Прибудет в миниатюре королевской кареты. Ну, это, наверное, он. А давай-ка. X-Ray. Вот там двое. What's with the horse? My noble steed, Lucy? I don't know how to say this, but that horse is two people in a costume. Oh, turns out I do know how to say it. We told you this wouldn't work. Can we get our $10 now? И что? А что произошло-то? Ну давай разговаривать. Have you ever met Princess Desdemona? Alack a day, I have not. 'Tis but a glimpse of her I have yet beheld, but that image has drawn me here like a moth to a forest fire. And, though it is true I have never known the caress of a lover, the thought of it fills my loins to bursting. How do you know she wants you to come and marry her if she's never met you before? In that glimpse of her, I could see she was longing for true love to come and save her from her world of loneliness. Yeah, I don't think that's how glimpses work. Вопрос, пропускать их или нет. Давай, наверное, что-нибудь решим, может быть, перемотаем. Я так понимаю, что если я пропускаю, я еще одну звезду получаю. Вот на предыдущей женщине, да, я бы получил 3 звезды, если бы я ее пропустил. You won't regret this, my new, dare I say it, best friend? A newly made best friend and a chance for true love. Could this day get any better? I think not. Adieu, adieu. Parting makes me really sad, and so I will say adieu this one more time. Adieu! On, Lucy! Shut up, Beverly! Беверли его звали. Ладно, я имя хоть его запомнил. Единица. You look at a gift horse in the mouth and discovered it was 2 idiots in a costume and you still let him in? Why do we even bother writing the read? Зачем мы вообще писали в рид вот этот? Да я не понял, что там должно. Им надо было отказать. Сейчас прилетит ко мне, скажет, ты единицу получил. Нет. Hey kid, are you Lil? Ты Lil? That's me, who's asking.
Show a bit of respect. If you see her, tell her I got a mysterious letter for her. Mysterious, you say? Fine, you've got me. Who's it from? I'm not authorized to know. That is mysterious. Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got this morning? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Randy, though? Only 3 payments away on that catapult. Yeah, it's a real shame. Anyways, just take the note. I gotta get back to work. Так, он мне письмо какое-то передает. Мистериус. Загадочное. Спасибо. Wicked 3000 перемотать, типа? Wait a minute. What are you doing? I really gotta catch up to my partner. Блин. Мы еще и заблокировали. What do you mean I can't go back in? I came here to deliver your damn mail. It's gonna take me hours to walk to the next gate. Ah, там другие ворота, значит, есть. Мне ничего за это не по... вот я открываю. Little girl stands at a gate, making choices I can't wait. If you got a taste of madness and wish to circumvent great sadness, come and meet me after dark. Together we make our stamp on the world. Dungeon 7, Room 7, Boulevard de Duller. Nothing weird or creepy about that. Понял. Where's that music coming from? What is happening? Чуть кровище. Afternoon, I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in, but so far I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to do? Какая диснеевская принцесса пришла. Причем из старых Just feels like мультиков. if you weren't singing, we could move the plot along faster. Так, у него какие-то кровища какая-то. Музыка продолжает играть. Так, здесь ее, наверное, нет. Брит, вот, это Duchess of Scarborough Award. Winning Feeling Companion. Может быть, он последним зайдет. Royal Career this week. Королевской карете. Ну, если не люди, очень осторожен. Так, давай-ка мы ее... Я думаю, вот эту ее бахнуть. Или вот эту. Здесь, видишь, 0. Мы не можем, нам надо грейдить, да, чтобы 2 заряда закидывать. Давай это. И тут он... может получиться, может не получиться. Что-то у него железяк-то. Это она поджигатель, что ли? Oh, that's just bossy. Это просто Фосси. Это ее так зовут? Горелка? Назвала. Что такое Фосси? Bossy is the name of my blowtorch. Ну да, горелка. Конфисковали нафиг. Friends shouldn't take things from one another. I guess we're not friends then. Да, мы не друзья. Makes me a little bit nervous for you, Lil. Okay, I've had about enough of you.
Блин, это последняя, кстати. Давай на нее еще порошочку. I lie awake at night worried that my parents are right. Мои родители правы. I should have become a lawyer or a doctor, and I'll never make it in theater. Also, I've got a rap sheet as long as my arm, and I'm wanted in 7 counties. So there's that. Еще у меня есть список преступлений длиной с мою руку. И я разыскиваюсь в 7 округах. Why, that was so strange. I seem to have blacked out for a moment. No matter. Ну что, давай поговорим тогда с ней. I'm just so thrilled to finally be here in the sprawl. The people, the culture, the food, the hundreds of dark alleyways that could just swallow a person up. I have to say, I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still, I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny I will fulfill. И вообще круто Well, сделано. that took a dark turn. Да, темный поворот. Она дает постоянно подсказки. Все, короче, до свидос. Чините 3-й переключатель. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last of me. You're the worst. Опа, 4. Ништяк. Songbird Sweet Serenade. You correctly identified a homicidal maniac and managed to take away her toy. Good job. А, и забрал у нее игрушку. Отлично. Левел 2 скор. А, нет, вот все-таки здесь финальная due to your mid-and job performance 2.67. 2.67. You were paid a mere 10 gold for this ship. 10 мне заплатили. Админ. А, и вот мне говорят. Good score in Lil Guardsman. The post-up result relies on Super Bowl deduction. Ага. Блин, музыка орёт, короче. Потом поговорим. Этому никаких не причинил неудобств. Не заставил его, да, ждать. То есть, наверное, чем меньше с ним разговариваешь, тем лучше. Ее надо было пустить, тогда была бы 3-я звезда. Как 4-ю? 4-ю звезду они говорят, 3 звезды. Вот по этим вот подсказкам ты можешь получить. А 4-я на твое усмотрение, надо самому догадаться. Да, я его просветил, но пустил. Это мне 1 звезду бахнуло. Давайте ревайнд. Рестарт левел. Подожди, типа одного могу кого-то? Are you sure? Yes. А, куда я тэпнусь? Все. Интересно, как это работает. Whoa! If there's nothing. Он просто 10 баксов ему заплатил за эту работу.
И мне за целую смену заплатили 10 баксов. Какой-то такой из себя. Давайте сразу его донаить. Посмотрим, каков будет результат. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply following orders. But know this, there is no force more powerful than love. You have not seen the last of Beverly, late-night custodian of the Goblin Ball Stadium. On, Lucy. Shut up, Beverly. Во, 4. Вообще неплохо. Так, а еще ревайнд. Да, я могу любого выбирать. Либо рестарт левел и бахнуть. Я еще хочу вот этого попробовать. А, ну ее я не буду пускать, сорян. Я хочу посмотреть, что мне предложит мужичок. Я с ним вообще не буду разговаривать, я его сразу пущу. Вот что я хочу. Это еще меньше. I hope you find your hat, Mr. Thank you. Наверное, все-таки 3 будет. Да. Tip his head. То есть мне придется потом через лошадь снова идти. Все, понял. Не какого-то конкретную эту. Good afternoon, child. Я хочу на него сразу вот эту бахнуть. The hat. She was too much. Too fantastic for one man to wear. I couldn't handle the pressure of adorning such a prestigious piece of headwear. I did not lose that fantastic hat. I threw it away. But what should have been my salvation was the greatest mistake of my life. And now, I must find a new hat of equal, if greater worth than my previous hat. I can only imagine the weight that comes with wearing such a fantastic hat. Heavy is the head, as they say. Короче, он выбросил свою шляпу. Сгоряча там или еще что. А как мне заполучить-то у него? А, наверное, позвонить, проконсультироваться. Страйкер Эш. Давай Эш. The only hatter I know in town is in the garment district. But be warned, he's quite mad. Not mad as in crazy, just angry. I wouldn't send him there. Deny him, please. Deny him, please. If he's looking for a helmet, let him in. We've got quite a few down at the armory we're looking to unload. Some of them are even in pretty good condition. Send him in. Запускай. Просто хочу все варианты перебрать. Это, наверное, единица будет сейчас. Ah, then it is not to be. I was a fool to have thrown away such a fantastic hat. My life is now void of purpose. Though, I suppose it was better to have worn a fantastic hat and to have thrown it away than to have never worn a fantastic hat at all. Да, единица. The way of his quest to find the ultimate fantastic hat. Note to player, you may have just missed the opportunity to see more pretty funny hats. Упустил возможность.
Погнали, рестарт левел полностью. Так, это мне точно пригодится. Это непонятно. Блин, лучше на них, конечно, нажимать. Это... Ну да, я ее использую. Это я тоже использую. Ну и давай так. Все, понял. Это, короче, 50 на 50. Эти 100% работают. Погнали. Я так понял, что на следующий день у нас будет то же самое. Ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the sprawl. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. О, у него с собой еще что-то. У него с собой еще что-то. А, у меня 5. Почему у меня их 5? Потому что мы с самого начала откатили. Что мне с тобой делать? А, ну мы тут звоним этому, да? Мы звоним Шуту. Well, it's about time. What's that? Какая-то лошадь и что-то еще, блин. Ну давай поговорим с You have тобой. paint with you. Are you like an artist? Me? An artist? No, ma'am. I have a real job. I'm a painter. I paint things like walls and doors. An artist? Oh, you're giving me a laugh. Yeah, my mistake. Most artists I've met are hip and cool. You definitely are not hip and cool. That's a dreadful thing to say. I would encourage you to think about how your words may affect people and choose them more carefully. Oh, please don't do this! Goblins are proud, intelligent creatures just like you. We don't deserve to be treated this way. All we ask is access to life, liberty, and the pursuit of goblin happiness like anyone else. I beg you to reconsider. Пожалуйста, передумай. Ну, не сработает. Не стоило дешевиться, да? А, ну мне не засчитали как попытку. Все, остальное мне все пригодится. Давай, заходи. А, подожди, бэк. Ну давай еще поговорим с ним. If I'm being honest, I'm not sure what I'm being asked to paint. A note was left at my shop late last night. You can have a look if you like. А, можно посмотреть. I've got some work for you to do. Come to see the sprawl at 2:30. There are two ways to paint your stuff. One legit, the other in cuffs. The little girl will guide your way so that you can earn your portion of official sprawl currency. Можно декод. Trust. Mysterious letters are way more common these days. And I have a feeling I'm the little girl they're talking about. I didn't want to say, but you are indeed a little girl. For my age, I'm not. How old are you? I'm 12. You still seem pretty little. Мне, наверное, уже, да, не разрешать ничего использовать. Окей. Можно было декодировать.
Позвонить? Many А, ну thanks. нет. Say, before I go, do you have a... Может быть, другой цвет? Nope. Давай nope. I don't really have a favorite color. Oh, you really should. Oh, well, I will paint with all of these colors in your honor. О, Thank you again. не выбрал цвет. Ничего, ничего. You let him in to do his job. What do you want? Парад? Сказочная такая, да? Ой, сейчас этого слушать. Давайте просто его прокликаем по-быстрому. Prince Finny, who was... Who... Son... Who... Who... Я не буду тут get нажимать. Это все почести принца. Who was daughter of king... Son... Who was... Son... Who was daughter of... А, ну он одно и то же говорит. Надо просто его разговорить. That sounds like it's gonna be. Не будем с ним спорить. I guess Всегда будет trast. Damn you, Marjorie. Is Marjorie your ex? My ex-wife, yes. And now, in celebration of the... If Muse... Bravo! Oh, perhaps you know of a music director in the sprawl looking for a man with good embouchure? I'll keep a lookout for that. Все, запускаем его. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard and future husband to Princess Desdemona. Incidentally, I believe there is a representative of the Marvog Empire behind me, seeking to make a similar offer for the hand of the princess. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the Marvog. Ну и пофигу, да, денег больше заработаем, батя больше поставит. Блин, что с ним не то, что с ним не то. Ладно, пишите ваши догадки, мы сможем переиграть эти уровни. Вы же видели, да? А, это он. Good afternoon, child. Это говорит впускай, это говорит не впускай. Что Шут скажет? Signor Capello Fantastico has lost his hat? Then that fortune cookie was right. Finally, there's an opening for a new fantastic hat guy in this town. You don't know how long I've been waiting for this day. Don't let him in. We can't have him finding a new hat before I do. Ага. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Опять то же самое. Да не, давай его просто впустим. I hope you find your hat, Mr. Fan. Thank you. I have. I come with a mess. Это тоже сейчас разговорим. И тоже не впустим. Заработаем больше денег в этом. Oh my god. The praetor. Oh dear God. Sorry, what exact praetor? You speak our language. Haha. Да, давай его... А, нет, ее мне как? Фу, у меня уже просто висит на этой, на доске одно.
Я хочу бабок подзаработать. You do not think me. You. Whoa there. I have. А, ну у меня, кстати, останется это, да? If there's nothing. Сыворотка правды. Можно было использовать ее. Например, на ту же эту. Ну, предыдущую женщину. We told. Ну, кстати, не быстро, да, получается переигрывать. Надо все эти диалоги. Еще охота что-нибудь новое попробовать. 4. Отлично. И песенка пошла сейчас. А, не этот. Hey, kid. Okay, good. Who's it from? I'm not author. That. Yeah. Это Меж. Выкид 3000. See you around, kid. Я его мог еще не впустить. Nothing weird or Where's that music coming from? What is happening? Такая у него глаза прям сами. Afternoon, I've traveled from afar. Так, ну тут сразу берем приборчики. What is that? Oh, what's Ну это Фосси. that makes okay. I see now that you aren't my friend. Не дают, My прикинь. time here is about to end. You haven't seen the last of me. Она просто в крови была. Еще 4. Отлично. Дамплеер такой. О, неплохо. 3,17, $20. Ну, монет. Perfect loadout, a bit of luck, or some combination of all three things. Like this one will guide you towards 3-star result. Пойдет. 4 на тебе. Вот этих двоих мы разгадали. Здесь нет. Здесь нет. Блин, вот с этим парнем мне, конечно, интересно. А там я это... Плеть не смог использовать. Он прям дико сопротивлялся. Можно было его как раз порошочком шикнуть на него, да? Чтобы он нам подсказки накидал. Так, это что такое? Dungeon 7, Room 4. Это мы за деньгами, собственно, идем. А по письму-то куда? Или это по письму мы идем? Подожди. Наверное, мы по письму идем. Подземелье 7, комната 4. Alpha prisoners who only have one arm. Только для одноруких заключенных. Каждому подземелью нужно криповое
Ой, каждому королевству нужно криповое подземелье, правильно? Bathroom, you become horrified. А, вот она, 4-я комната. Is this the right place? It is. I mean, enter if you dare. Oh, you dared. Hello. Welcome to my lair of chaos. It looks like a bedroom. It is his damn bedroom. It can be two things. I'm a minimalist. So, this is the little guardsman we've been talking about. Wait, you are, right? I can't imagine why I wouldn't be. Good news, little girl. You're going to be working the gate for the foreseeable future. What? That's not good news. Why me? I hardly have a grasp on what I'm doing, and I'm barely tall enough to see over the desk. I see. Then you're free to go. Keep it together, Mal. Listen, little girl. We have eyes and ears all over the city, but the gates have always been a blind spot for me. The point is, the safety and security of the sprawl must be preserved and protected, and you might be positioned to help maintain the balance. Do you understand our meaning? Going forward, we want you to enact our wishes and whims when deciding who should enter and not enter the sprawl. Understand? Хотя же я на них ссылался. Ну, короче, их волю отображал, кому войти, кому не войти. What if I refuse? You can't make me do anything I don't want to do. I'm 12 years old. Damn it, you've got us there. But how about we leave it up to chance? Guess which hand is holding the colored ball, and we'll forget about the whole thing. But if you guess it correctly, you agree to do our bidding no matter how nefarious or unreasonable. Sound like a deal? Do I even have a choice? Yes. You choose which hand. Not the brightest one, is she? Какой-то... Ah, I'm sorry. That was the wrong choice. What you should have chosen was my foot. Ну да, я бы не выиграл. Реально там. But you said it would be in your hand. And what is the foot if not the hand of the leg? You lost fair and square. But... Oh, and don't worry about your father. We're each quite capable at finding ways to keep him busy, making sure you have to cover for him. But... That concludes this briefing. We suggest you go back home, rest, and wake up tomorrow prepared to go to your new mundane job, which you will work at for the foreseeable future. Короче, я буду работать теперь очень долго вместо батя, а они займутся делом. Называется быть взрослым. Keep an eye out for our directives in your daily guardsman writ. I trust you won't disappoint us. Ага, короче, вот эти вриты надо исполнять. Why did you turn off the light? She obviously knows we're still here. She wouldn't have known that if you didn't start talking. I should have brought another drink. А, он, короче, притворяется, что их здесь нет. Что у меня тут есть? Блин, я ничего не могу, да, с этим сделать? Валяется просто у меня в этом, и все. Ну и, короче, я ухожу, окей. Вот, таверна, дом. Здесь мы, собственно, и встретимся, да? Это чтобы он нам деньжат немного подкинул. Boy, what a day. Hey, Arda, pour me a cold one, will ya? Холодненького Make that плесни. two, Arda. Hey, wait a minute. You're too young to be drinking cold ones. Make hers a milk, please, Art.
Can it at least be cold? That depends. How did work go today? Did better than a 2-star rating, I can tell you that. How was... А, What were две you звезды. doing again? Better than 2 stars. Не знаю, две или Bidding of the одну. 3 royal advisors. Do you think it's normal that the big names and faces of this city are using us for their own personal and political gain? After today, I don't know what's normal anymore. А, вот он в шляпе. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. My journey, it continues. Путешествие продолжается. Вот он. Я не сделал то, что просил. Ah, there she is, the brilliant little half-pint running the desk. I trust you refused entry to the envoy from the Marvog Empire like we talked about? If you did, I have the gold I promised you right here. Yep, I sure did. Kick their ass back to Marvog. Я мог ее впустить, а ему наврать. Incredible bravery in the face of a brutal murderer. Oh, you know, all in a day's work. What kind of gold are we talking about here? I have here 20 pieces of gold. Fair is fair, take them. They are yours, and with many thanks from Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Just the gold, thank you. Oh, yes, here you are. Сколько добавил? Что-то не понял. Сколько у меня было? 20-ка, что ли? Hey, we have extra of the daily special today. Eggs and oil and lemon. Do you and your dad want to take it? No, we're not gonna take it. А мне для чего вообще деньги? There's someone waiting for you in the back alley. Garcy blinkers, Gerby bonbons. Anyways, it's just through that door over there. Угу. Меня там тоже ждет. That Malcolm is a madman, but at least he pays well. And with you working the guard shed, I'm pulling in 2 salaries. Your milk is on me. О, будет за мое молоко платить. О, Lil, you came. ну да, он же здесь разбил. Ага, вот, наверное, Грейди, Welcome to знаешь. Garby Bunch's Emporium of Wonder. You're my very first customer. I was actually inspired by watching you alternately help and hinder folks at the gate yesterday. And I thought, Garby, there must be an industry of enterprising individuals supporting the guards. And when I looked around, there wasn't. So I met a mage who's got a magic crystal hookup, and now I'm selling Guardsman tool power-ups. Пауэрапы. If you've got the cash, I can sell you extra power crystals, both the good kind and the cheap roll the dice and see what happens kind, as well as power-ups for all of your tools. It's pricey, but the more crystals you can load into those bad boys, the better. Finally, if you need cash, you can sell me anything you might have taken off of unsuspecting suckers. Here, take a look. Вот он наш магазинчик. Декодер ринг. Вот дополнительные слоты. По 50. Эти по 10, эти по 30. Ну, кстати, по 10 выгодно покупать. Если мы 50%... А, 35% шанс. 35. Ну, чуть-чуть выгоднее. Сколько получается? На 5%. 5% выгода. А это можно продать теперь все. Голова, кстати, дешево ушла. 169. Я не знаю, сколько мне этих купить-то.
Ну, 5 купил. И один такой давай. А, у меня их 6 станет. Продать нельзя, окей. Ну, грейды такие себе, честно говоря. Ты что такое? Если она вообще может в этой части экрана ходить. А, я могу VASD, да, делать с шифтом. Делай VASD с шифтом. Пробел. Е. Back for more? Feast your eyes. Feast your eyes. Окей. Бабки будут, обязательно приду. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready to hit the hay? С кем разговаривать? Quiet you. Not ready yet, hit the hay. Ну да, hit the hay, давай. Левел 2 комплит. А, Шимус Кагобы. Шимус Магоблин проделал похвальную работу, нарисовав стены подземелья. Хоть он не скромен, но на самом деле он весьма опытен. Он ни разу не уронил ни капли на пол и обработал все края без использования скотча. Действительно качественная работа. И это принесло столь необходимое дыхание жизни в комнату, где некоторые люди ждут казни. Шимус отправился домой со своей кровно заработанной зарплатой в одной руке, а в другой букет цветов для жены. Он уложил 6 детей гоблинов спать, сбил чё? Swept his wife. А, плетью. Swept his wife off her feet and took her to the room. Отправился в комнату. Их 7-й ребенок, Бекки Магоблин, должен родиться где-то весной. Короче, надо было его все-таки плетью бахнуть. Вот они подсказки, собственно, я так понял. Вот, теперь я не заслужил. Да, ну просто плетью надо будет его бахнуть в следующий раз. И все. Петрардовский посланник явился ко двору. И, в чистой вежливости принцесса не, типа дунула в его горн. Он начал гудеть, его собственный рог, быстро благосклонность, только что приготовили карри, и у всех в устах их звон в ушах. Тут his own horn, which carried and all in it. Bad taste. Ну, короче, непонятно, что тут говорят. Что-то по вкусовые. Надо было порошочком. Этой ночью, лежа в кровати, отведенных для него покоях, странных лиц, он был доволен тем, что ему удалось успешно замедлить конкуренцию, подкупив гвардейца. Он подумал про себя, может быть, пропустил звонок как шпион? Что? Maybe I missed my call as a spy. А, мой зов по шпионству. Быстро передумал, подумав о ожидаемой продолжительностью жизни агента разведки Петрардовской эпохи. Вот он. Еще один без звезды. Сеньор Кампелло Фантастико.
Вошел в Спраул и начал свой квест великолепные шляпы. Заходил в каждый магазин, где продавались главные уборы. В Спрауле шляпы Генри, крышки Линды, галантерея Гомера, хижина Шапо. Следить за своими шляпами, шляпы все заглавными, и даже Ридла Германа. Но никого из них не было такой шляпы, как он искал. Ну, короче, он не успокоится, пока его голова былую честь не обретет. Ага, она вернулась назад. А, ну ладно, мы уже не успеем. Disappointed and inconvenienced. Пырнула ее, да? Перца уч. В результате чего оба они чувствуют себя немного лучше. Пырнула. В сердце, и теперь они оба чувствуют себя немного лучше. Способность посланника оставаться на ногах, несмотря на ножевое ранение, она только увеличила свой статус среди Марваг. The Praetor will travel to the Sproul to deal with this in person. Лично прибудет. Praetor. Denied entry. The fake Sir Bravery took off his fake armor, got back on his fake horse, and went home to his real hut, where he lived with his real mother and malwed to his very real depression. Реальная депрессия. О, Хлоя. Хлоя столкнулась с патрулем у городских ворот и попыталась незаметно их обокрасть, чего ей не удалось сделать. Благодаря своему пению. Из-за своего пения в тюрьме ее отправили в одиночную камеру. Бесценен solitary confinement. Заключение. Вот и весь второй уровень, да? Да, level 3. It's news in the morning with me, your news anchor, Manuel Mentiroso. Breaking news. The chosen suitors for our beloved and newly available Princess Desdemona will be arriving today in the Sprawl. Be on the lookout for royal carriages, entourages, and attitudes. Breaking news. The Duchess of Scarborough's prized pet cat, Sprankles, has passed away at the age of 43. A representative from the small rodent and... Слушай, я только сейчас подумал, может быть, надо эти новости еще послушать. Опять записка. Oh, look, another note. Короче, бегает где-то там. Go down to the gambling ball arena and place a bet of 30 gold for me after work. После работы надо 30-ку поставить. Fiver just for you. You didn't tell me which team to bet on, but my chances can't be any worse than his usually are. Не сказал, да, на кого ставить, но я думаю, мы сейчас будем слушать, и нам что-нибудь да придет. Royal Breed потом прочитаем. Мне интереснее Level Select. Level 3. А, вот он как выглядит Level 3. Level 2 здесь. И первый это у нас этот. А, можно было так, 12 уровней, все. Окей, вот такая игра. Надеюсь, вам понравилось. Мне дико понравилось. Я буду продолжать играть. Вот так вот мало переводить. Если вы хотите, чтобы я больше переводил, напишите об этом в комментарии. Ну, все. Всем хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока.